Going to discuss about a topic called as systemic mycosis. Normally, మనకు systemic mycosis వచ్చేసరికి two types of organisms ఉంటాయి. First, primary and opportunistic. Opportunist primary fungi and opportunistic fungi. నేను దీన్ని ఇలా పెట్టుకున్నాను. Histoplasmosis, blastomycosis, coccidiomycosis, paracoccidiomycosis. నెక్స్ట్ ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేసరికి నేను క్యాంప్స్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఓకే, సి స్టాండ్స్ ఫర్ క్యాండిడా, ఇంకో సి స్టాండ్స్ ఫర్ క్రిప్టోకోకస్ నియోఫార్మిస్, A stands for aspergillus, M stands for mucor and rhizopus. Okay, P stands for Pneumocystis jirovecii, S stands for Sporothrix skinski. Okay, now we are going to discuss about primary systemic mycosis. Primary systemic mycosis. Primary systemic mycosis లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? Histoplasmosis, blastomycosis, coccidiomycosis, paracoccidiomycosis. These are the four fungi related to systemic mycosis. Okay, now what are the common things? Okay, common features వచ్చేసరికి all will cause pneumonia. Okay, which is respiratory systemic infection. All disseminate. Okay, all disseminate to different organs. All are dimorphic with some exceptions. Exceptions ఉన్నాయి. Okay, all causes pneumonia. Pneumonia features ఏంటేంటి? It causes fever, fatigue, cough, dyspnea, nausea, vomiting, diarrhea. Okay, all causes pneumonia, all causes these features. All can disseminate into other organs and all are dimorphic. Okay, all are dimorphic with some exceptions. Okay, dimorphic ante normally have different morphology in different temperatures. Okay, different morphology in different temperatures, such as ఇప్పుడు ఒకవేళ కోల్డ్ ఉండొచ్చు లేదంటే హాట్ ఉండొచ్చు. కోల్డ్ టెంపరేచర్ such as 20 degrees centigrade, హాట్ టెంపరేచర్ such as 37 degrees centigrade. 20 degrees centigrade cold temperature ఉన్నప్పుడు that fungi will become mold form, and when it is hot 37 degrees centigrade it will be in yeast form. Okay, but exception, the only exception is coccidiomycosis. Coccidiomycosis is not an yeast at 37 degrees centigrade, rather it is a spirule. Okay, it is a spirule at 37 degrees centigrade and it is not yeast at 37 degrees centigrade. So this is the exceptions, and all can form granulomas. Okay, all can form granuloma, but దీనికి కంపారిజన్ గా చూసుకుంటే ప్రైమరీ ఫంగస్ can form granuloma, even TB can form granuloma. దీనికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంది? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? టీబీ గ్రాన్యులోమా అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది, స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఓకే, పర్సన్ టు పర్సన్ టీబీ గ్రాన్యులోమా అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. బస్ దిస్ గ్రాన్యులోమా ఫార్మ్డ్ ఇన్ ప్రైమరీ ఫంగస్ there is no spread. Okay, there is no spread from person to person. Okay, primary fungus form granuloma, TB also was granuloma, but TB granulomas can spread from person to person. There is no spread from person to person in primary fungus granuloma. Okay, so what is the treatment? Treatment వచ్చేసరికి treatment for primary fungus if it causes local infection or if it causes systemic infection. It may cause local infection, therefore the treatment is fluconazole. Fluconazole is used for all type of candidal infections, and it is used for all type of it is used for cryptococcal neoformis meningitis in HIV patients. And in systemic infection we can use amphotericin B.
tericin B in systemic infections, and in local infection we can use fluconazole, and we can also use itraconazole. Itraconazole. So this is about systemic mycosis. Systemic mycosis లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ ఫంగై అండ్ ఆపర్చునిస్టిక్ ఫంగై. హిస్టోప్లాస్మోసిస్, బ్లాస్టోమైకోసిస్, కోకిడియోమైకోసిస్, పారాకోకిడియోమైకోసిస్. All primary systemic mycosis such as systemic histoplasmosis, blastomycosis, coccidiomycosis, paracocidioidomycosis, all cause pneumonia, all can disseminate, all are dimorphic and all form granulomas. Exception for the dimorphic feature వచ్చేసరికి coccidiomycosis is not a yeast at 37 degrees centigrade, rather it is a spirule at 37 degrees centigrade. The rest all forms molds and yeast at 20 degrees centigrade and 37 degrees centigrade. Now we are going to discuss about all primary fungus. Okay, primary fungus లో histoplasmosis, blastomycosis, coccidiomycosis, paracocidioidomycosis. Let's see some comparison features. Histoplasmosis is smaller than RBC. Okay, blastomycosis is same as RBC. Coccidiomycosis and paracocidioidomycosis are larger than RBC. Okay, next locations చూద్దాం. Locations వచ్చేసరికి this is in D. We will discuss along with this topic. Sorry. Now we will go with histoplasmosis. Histoplasmosis. Histoplasmosis వచ్చేసరికి it is an oval yeast cell. It is an oval yeast cell. Inhaled microconidia causes infection from histoplasmosis. దీనికి ఎక్కడ ఇన్హేల్డ్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే మనం డిఎంఓ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. డిఎంఓ కి పెప్సీ ఇవ్వాలి. ఓకే, డిఎంఓ duty medical officer drinks Pepsi. Duty. D stands for droppings. Okay. Droppings from bat or birds. Birds or bat droppings can lead to inhalation of the microconidia of the histoplasmosis, leads to pneumonia. Okay. Next, what is the location? M for Mississippi and Ohio River. Mississippi and Ohio అనే places లో this is most common, and these places are most important to remember. Mississippi and Ohio are the places where histoplasmosis is more prevalent, and the bat and bird droppings in the caves causes inhalation of the microconidia, thereby histoplasmosis. What are the clinical features? నేను దీని పెప్సీ అనే నిమోనిక్ గుర్తుపెట్టుకున్నా, which is palate and tongue ulcers. E stands for erythema nodosum. Erythema nodosum. P stands for pancytopenia. Pancytopenia. S stands for splenomegaly. And I stands for investigations. What is the investigations? Investigations ఏంటంటే serum and urine. Serum and urine antigen detection. Antigen detection in serum and urine by investigation of serum and urine. Thereby we can diagnose histoplasmosis. Next, H&E. H&E చూసుకుంటే it is present in macrophage. Okay, macrophage. ఇంత పెద్ద macrophage లో, okay, if this is a macrophage, histoplasmosis are many. Okay, ఇట్లా రౌండ్ small dots లాగా ఉంటాయి. Histoplasmosis are many. It is present in macrophage and it is smaller than RBC. Smaller than RBC. It is present inside the macrophage. They are smaller than RBC. Okay. Next, second one, blastomycosis. Blastomycosis. Blastomycosis వచ్చేసరికి ఫస్ట్ లెటర్ B గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. B. It is similar to 8. So it is 8-shaped fungi, primary fungi, and it is same size of RBC. Same size of RBC. Okay. Same. Next ఇక్కడ B అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే B stands for broad base and budding type. It is a budding yeast. Broad base and budding yeast. Okay. Next, followed by what are the clinical features of blastomycosis infection? Clinical features ఏంటిదంటే it causes ILD, interstitial lung disease, bone and skin
verrucous lesion. Okay, verrucous lesions of bone and skin. ఇక్కడ skin lesions is most related to squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma of the skin, similar to varicose lesion and interstitial lung disease, is the most common clinical features of plastomycosis, and it is similar to paracoccidiomycosis. He points exactly these are similar to paracoccidiomycosis. Then we will recall again in paracoccidiomycosis. It is broad shaped, 8 shaped ఉంటుంది, and it is same size of the RBC. Next, location. Locations where we find blastomycosis. It is seen in east and సెంట్రల్ లేక్స్. ఓకే, క్వశ్చన్స్లో మనకి లేక్ అని వాళ్ళు ఇస్తారు. ఈస్ట్ అండ్ సెంట్రల్ లేక్స్లో వీ కెన్ ఫైండ్ బ్లాస్టోమైకోసిస్ విచ్ ఇస్ ఎయిట్ షేప్డ్ ప్రైమరీ ఫంగై అండ్ సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిసి విచ్ హ్యాస్ బ్రాడ్ బేస్ అండ్ బ్రెడింగ్ ఈస్ట్ అండ్ క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఆర్ సిమిలర్ విత్ ఐఎల్డి, bone and skin lesions which is squamous cell carcinoma and varicose skin lesions. Next, third and most important is coccidiomycosis. Coccidiomycosis. Coccidiomycosis వచ్చేసరికి this is larger than RBC. Next, C for California. California. It is seen in California. కాలిఫోర్నియాలో మనకి ఎక్కువ ఎర్త్క్వేక్స్ అవుతాయి. ఓకే, ఎర్త్క్వేక్స్ కానీ దీనివల్ల డస్ట్ అనేది ఎక్స్పోజర్ అవుతుంది, డస్ట్ బయటకు వస్తుంది. ఆర్ ఎక్స్కావేషన్, ఎక్స్కావేషన్ చేసేవాళ్ళు, ఆర్కియాలజీ పీపుల్ హూ డూ ఎక్స్కావేషన్, ఆర్కియాలజీ, ఇవన్నీ డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, డస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సీన్ ఇన్ డెజర్ట్ రీజియన్స్. డెజర్ట్ రీజియన్స్, డస్ట్ రీజియన్స్, ఎర్త్క్వేక్ కానీ, డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ కానీ, ఎక్స్కవేషన్ కానీ, ఆర్కియాలజీ కానీ, వీటి వల్ల మనకి స్పిరియూల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో దో స్పిరియూల్స్ ఆర్ విత్ ఎండోస్పోర్స్, దో స్పిరియూల్స్ విత్ ఎండోస్పోర్స్ మనం ఇన్హేల్ చేసుకుంటాం. ఇన్హేల్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి కొకిడియోమైకోసిస్ వస్తుంది. కొకిడియోమైకోసిస్ మనం ఏం చేస్తుంది? బీడిఎస్ఎం. ఓకే, coccidioidosis causes BDSM. What is BDSM? B stands for bone, D stands for desert bumps and desert arthralgia. Okay, and S stands for skin and M stands for meningitis. Okay, bone and skin. This is disseminated forms. Bone lesions and skin lesions are due to disseminated forms of coccidioidosis. Desert bumps. Desert bumps అంటే skin lesions. What are those skin lesions? Those skin lesions వచ్చేసరికి erythema multiforme and erythema nodosum. Okay, erythema nodosum similar to histoplasmosis. Next, it causes bone and skin lesions and also causes meningitis. Okay, దీంట్లో మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది it is due to dust exposure from the earthquakes, dust exposure, excavation and archaeology which is seen in California. C for C, coccidioidosis California. And ఇక్కడ spirals ఉంటాయి. And most important factor ఏంటిదంటే most of the primary fungus are at 20 degrees centigrade and at 37 degrees centigrade act as dimorphic fungi. At 20 degrees centigrade it is in mold form, at 37 degrees centigrade it is in yeast form. But coccidioidosis అనేది 37 degrees centigrade లో it is not a yeast. Okay, it is not a yeast, rather it is a it is not a yeast, it is a spirule. Okay, spirule like ఉంటుంది. Spirule ఎలా ఉంటుంది? It is full of coccidioidosis. Okay, full of coccidioidosis. Next and last one, fourth one is paracoccidiomycosis. Paracoccidiomycosis, this is seen in Latin America. It is seen in Latin America. ఓకే, ఫస్ట్ దీని స్ట్రక్చర్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే పైరెట్ వీల్ లెక్క ఉంటుంది. షిప్స్ లో పైరెట్స్ వీల్స్ ఉంటాయి కదా, ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. ఆర్ క్యాప్టెన్ వీల్. ఇక్కడ దీస్ ఆర్ బడ్డింగ్ ఈస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బడ్డింగ్ ఈస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎ బడ్డింగ్ ఈస్ట్. క్యాప్టెన్ వీల్ షేప్ లో ఉంటుంది. క్యాప్టెన్ వీల్, దిస్ ఇస్ క్యాప్టెన్ వీల్. నెక్స్ట్, క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు blastomycosis. What does blastomycosis cause? It causes interstitial lung disease and it causes bone and skin verrucous skin lesions similar to squamous cell cancer of the skin, similar to blastomycosis.
బట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ మేల్స్ మోర్ దాన్ ఫీమేల్స్. మేల్స్ మోర్ దాన్ ఫీమేల్స్. బ్లాస్టోమైకో ఇది దిస్ paracochidomycosis is seen in Latin America and it is captain wheel shaped ఉంటే budding yeast ఉంటుంది and it's similar to blastomycosis which causes interstitial lung disease, bone and skin varicose skin lesions which is similar to squamous cell carcinoma and it is most common in males. Okay, so this is about it. Next, when we compare histoplasmosis, sorry, histoplasmosis, blastomycosis, coccidiomycosis, paracochidomycosis. ఇక్కడ small than RBC, same as RBC. These are larger than RBC. Locations Mississippi and Ohio River. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి లేక్స్. Coccidiomycosis వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ C ఫర్ C, కాలిఫోర్నియా. నెక్స్ట్ పారాకోకిడియోమైకోసిస్ వచ్చేసరికి లాటిన్ అమెరికా. నెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ డ్రాపింగ్స్. ఓకే, డ్రాపింగ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ బ్యాట్స్. ఓకే, బర్డ్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ నుంచి డ్రాపింగ్స్ త్రూ ఇన్హేల్డ్ మైక్రోకొనిడియా వల్ల వస్తుంది. నెక్స్ట్ బ్లాస్టోమైకోసిస్ అనేది బ్రాడ్ షేప్డ్ బడ్డింగ్ ఈస్ట్. ఇది మనకి 8 షేప్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాలిఫోర్నియాలో మనకి ఎర్త్క్వేక్స్ ఎక్కువ. ఓకే, ఎర్త్క్వేక్స్ కానీ డస్ట్ కానీ డెజర్ట్స్ కానీ, ఓకే, డెజర్ట్స్ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళకి వల్ల డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల మనకి స్పిర్యూల్స్. ఓకే, ఇక్కడ స్పిర్యూల్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ స్పిర్యూల్స్ ఎక్స్పోజర్లో వల్ల అవుతుంది. నెక్స్ట్ పారాకోకిడియోమైకోసిస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ లాటిన్ అమెరికా, లార్జర్ దెన్ ఆర్బిసి. దిస్ ఈస్ ఇన్ ఓకే పైరెట్ వీల్ ఆర్ క్యాప్టన్స్ వీల్ లెక్క ఉంటుంది. అండ్ blastomycosis and paracochidomycosis have same clinical features. Both causes ILD. Okay, both causes ILD. Both causes bone and skin lesions, and it is similar to squamous cell carcinoma and varicose skin lesions are seen in it. ILD and ఇది. Next, coccidiomycosis అగర్కి వచ్చేసరికి histoplasmosis and coccidiomycosis. Histoplasmosis వచ్చేసరికి it causes BDSM. What is meant by BDSM? It causes bone, skin lesions, which is disseminated form of coccidiomycosis, and it causes desert bumps. Okay, desert bumps and deserts arthralgia, desert rheumatism, or arthralgia. Desert bumps అంటే skin lesions such as erythema nodosum and erythema multiforme. Erythema nodosum and erythema multiforme ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం వచ్చేసరికి మెనింజైటిస్. ఓకే, ఇట్ కాజెస్ మెనింజైటిస్, స్కిన్ లీజన్స్, బోన్ లీజన్స్, skin lesions such as desert bumps, which is erythema nodosum and erythema multiforme, and desert arthritis such as rheumatism. నెక్స్ట్ హిస్టోప్లాస్మోసిస్ వచ్చేసరికి పెప్సీ అని గుర్తుపెట్టుకుందాం మనం. సారీ, PEPSI. P stands for palate and tongue ulcers. E stands for erythema nodosum and pancytopenia, splenomegaly, and investigations how urine and serum antigens అనేది డిటెక్ట్ చేస్తే we can find out that it is histoplasmosis. Histoplasmosis అనేది it is seen in macrophages. Okay, macrophages లో it is stored and it is smaller than RBC. Coccidiomycosis is larger than RBC. ఓకే, అవి మనకి స్పిర్యూల్స్ అండ్ ఎండోస్పోర్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి. ఇలా చాలా ఉంటాయి. అది ఇక్కడ మ్యాక్రోఫేజ్ లోపల సైడ్కి రెడ్ కలర్ డాట్స్ చాలా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ హిస్టోప్లాస్మోసిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ప్రైమరీ సిస్టమిక్ ఫంగై. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ లిజనింగ్.